VRCC component includes reconstruction of about 17,000 houses, which will be multi-hazard resistance, the evacuation routes that would be necessary for them, and installation of about 1,000 locations the early warning system. எங்களுக்கு தொழிலே இங்கே தானே சார். நாங்கள் வந்து எங்கே போனாலுமே எங்களுக்கு இந்த தொழிலை விட்டால் வேறு தொழில் தெரியாது. அதனால் எங்கள் மக்கள் இங்கே தான் இருக்க விரும்புவாங்க. சுனாமி தெருவில் வந்து எல்லாமும் கம்பி போட்டு கட்டி கொடுத்தது தான். So this consciousness at the grassroots, be it housing, they have seen certain people in certain sort of buildings survived, certain people in certain sort of buildings died. That way the people became knowledgeable, and ultimately the overall population is much more aware of their own vulnerabilities. We defined vulnerable houses as mud-walled or brick-walled houses with either a thatched roof or a tiled roof. That is typically huts and tiled houses. From 200 meter to 1000 meter, this is the most vulnerable area. Houses between 200 meters and 1000 meters we have taken up under the World Bank's project. And people are now very conscious about having a pillar design, having beams at all the levels, having concrete roof. That consciousness, you would have seen that a lot of private housing now is coming up with these features. Our goal is that over the next 10 years or 15 years, the entire new construction which has come up, and of course thereafter, is disaster resilient. So there was a realization that we have to move in this direction in future. So GFDR, I personally feel, has acted as a catalyst in bringing the risk reduction to the focus. We motivate the people to know the way to escape at the time of disaster. இப்போ சுனாமி வந்த பிறகு இந்த தார் ரோடு போட்டு ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு போவோ வண்டி வரவோ போவோ நல்ல வசதியாக இருக்குது. இதே போல் எங்களுக்கு நல்லா அமைச்சு கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். Again, the villages at certain places did not have an escape route. இந்த ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைகளுக்கு சரியான ரோடு வசதி இந்த இடத்திலிருந்து இல்லை. The feedback from the rescue teams which went to Nagapattinam, they found that during the emergency there is only 1 or 2 routes available for all the people to get away from the place of disaster. சுனாமி வந்ததே எல்லாமும் இந்த வழியாக தான் ஓடினாங்க. எங்களுக்கு இந்த பாதையை ஒழிச்சு எங்களுக்கு ரோடு போட்டு கொடுக்கணும். For the suggestion came from the field that it would be useful if you have more than one routes. In case of emergency, you can reach the safer places. So this was one focused approach taken up after tsunami to ensure that every habitation at least has more than one escape route to get out of the place. Hello. இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணிட்டு How does the message of a disaster reach the last man? நாங்கள் இங்கே ஒரு ஆள் போட்டிருக்கோம், வேலைக்கு ஆள் போட்டிருக்கோம் சார். ஆமாம். Under the VRCC program, this is going to be expanded to 1,000 such habitations. So even if we have people living with risk, we will have this early warning system available for them to move to a safer location before actually the disaster strikes them. தகவல் தெரிஞ்ச உடனே நாங்கள் வந்து இந்த மக்களுக்கு இதை எடுத்து இதை பண்ணி ரிசீவ் பண்ணி பொதுமக்களுக்கு சொல்லிவிடுவோம். And when a
disaster strikes, many times the electricity doesn't work, the radios don't work. So the early warning systems are based on very, very simple technology which works on a battery, and they get it tested almost on a weekly basis for its functionality. முன்னாடி நாங்க நிறைய உயிரிழப்பு இழந்துட்டோம். இனிமே இழக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. அப்படியே இருந்தா நாங்க கவுண்ட் பண்ணுவோம். முயற்சி பண்ணி நாங்க கவுண்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த நம்பிக்கை இருக்கு. GFDR's the very existence and their philosophy of propagating this idea comes handy, and then it takes shape into a form of a project. It is good to ensure that all the new construction which comes up is at least disaster resilient. Plan for the future. Risk reduction is our sole objective. From a future tsunami or any other thing. Relief is secondary one, but preparedness is the best one.